Munthu akatusa statement kukuza nizonena kuti mafuta mdziko munomo kudamu limene timasunga mafuta akudamu ndaphwera. That's honest, eh? Imene ndi honest imene munthu akuuzana. Kunena kuti kumene kumapezeka mafuta kumafuta kulibe. Komanso munthu wapereka zifukwa zimene mafuta kulibe. Zamene zapangisa kuti mafuta asapezeke wafotokoza. Chipani cha MCP kapena kuda soko la MCP anachulusa boza samauza amalawi chilungamo because iwo chipena maziwa ndi kusatumikira kuma ndale zimene zili ku MCP. Ana malomba bwera kukuza ni chilungamo sana bise. You know, when you telling the truth you don't think twice. Kapena kukanga waiwala mundu sumaiwala chilungamo. Sumaiwala ponena chinthu cha chilungamo. Sumaphetira su zambesa nkhope. Ana malomba ngwauza amalawi chilungamo zimene zikuchitika kuti mafuta akusowa chifukwa chani. Nde Atobiasi anabwera pa akuti mzati auza mzati pamenepo alipira mzati kuti apostire kunena kuti program ya government to government ija anangoona kuithesa. Akulu ndikufuna atopere muluzi ona batopere muluzi mulipo Lazarus Chakwera muli malamo muno achimwendo muli malamo muno ena ndani akabambe muli malamo muno aichera DC muli malamo muno aundo makasungula muli malamo muno, right? Timagwebezana timangalula ifa kuli ndali zina zake zimene timangalulana, right? Tonsefe ndi amalawi, eti timangalulana ikafika nthawi yongalula timangalula. Komano vuto limene tinalo malawi kuno ilili la mafuta salitengere chibwana akulu. Salitengere chibwana. Aliyense panopa akuziwa ngakhale pomwe kupanga mapropaganda kumamkuziwa zonna kuti vuto la ku Iran lija lapanga affect maiko ambiri. Ena munabwera kuti bloga ngumanena kuti ayi iweyo sikuyenda kukamba izi chifukwa chokuti mafuta athu chitimagula ku Iran timagula ku Dubai. Ndeni nabwera pano kuzakuzani kuti kuli maiko ena apena apanga shift kumakagula mafuta ku Dubai. Anzathu waja ali ni drama zochuluka amena kumakagula mafuta ku Dubai. Eti unlike feo mafuta amene akwereramu olefetira uzida kuti mafuta auto ni mwakuti ndi drama zimene tasunga budget ati kuona kuti sizikukwanira. Still anzathu waja they will beat us. Sitinga pikisane nawo. Vuto lenda kuti ku Iran yayambisa vuto. This doesn't mean kuti feo tukutenga mafuta ku Iran ya. Kumene feo timatenga mafuta ako nawo sapeza ma client ona kuti client yako uja ochira kubecha uja. Ine mukuzizwa zimene zozo kumafika po becha munthu bona kuti yayi mutiyambe ife asiye na amene ku Africa. And nakuzani kuti maiko a Islam eti maiko a Islam ine sikuti ndi madana ndi chipembedzo cha Islam koma ndimafuna ndiziko ngamba chilungamo amakondana. When it comes to support the Muslim brothers, we will never allow another Muslim brother kumavutika. Iyo alipo. That can happen. You can do your own research, even find out in South Africa a lot of Malawians who are Muslim and they got job makampani ama Muslim. Mina ya Islamu ndi mboni. Samalolela kuti olokakuti ka maiba unawo kapena ulibe koma ngati wewe uli wa Islamu ama kupasa zochita. Even ku South Africa unkuno Malawi kumona kuti uyu ndi Malawi zake koma ndi Islamu. Ndiye pali Malawi wina ni Kristu. Akumalolera Malawi ujayo kupereka zochita kwa Muislamu mzake uja. Ndikumadana ndi uyuyu zake oti muna akula naye limoze kumadana naye chifukwa kuti uyuyu ndi Kristu uyo ndi Islamu. Nkhani iyi siyokhuza sikuti ndikamba yapi zipembezo komano what we are seeing in the Muslim community is a love. Ndi chikondi chimene a Kristu ife sitimapanga. The point yanga iliona kuti ku Middle East maiko ambira ku Middle East ndi achislamu. Ndeziko lina kumene kulikhale kuti likuvutika likufuna mona mafuta amene ho eti mwina mafuta awo ambiri amachokera chifukwa kuti maiko ena ku Middle East ku mafuta akulibe maiko ena aliko komano mwina they don't have enough potengera ndi capacity ya dziko lawo akufuna mafuta ochuluka amapita kwa maiko anzathu kuti ana tigaire ku mafuta chifukwa ina timatenga tupaja ku Iran ndiye ku Iran ku mene zili muja tikufuna kuti mutipase iya ena tukutumiza ku Malawi inde asiyena Malawi osauka amene aja ino asativutise. That's how it works in Muslim brother
or Muslim communities. If it's going to affect us a lot. And pali zinthu zambiri zimene Malawi munomo zinaimisidwa. There's no USAID anymore. There is no USAID. USAID used to bring money like a foreign currency, my dollars. There's no USAID Malawi. United States closed it. And we used to have Save the Children. Save the Children anali ndi antchito ambiri panopa anachusa anthu ambiri ntchito ku Save the Children. Azungu akumabwera kuchepa ku Malawi kuja muchifukwa chokuti chani a lot of organizations amene akuganizira kuti kunali too much fraud, they have been shut down kuti yayi asapange operate. Ma organization amene jamatibweseso madola zambiri Malawi. You see zachitika pa Zimbabwe pacha. Ambiri they don't figure out why Zimbabwe is using United States dollar. The Zimbabwe ataona zona kuti ndama moja pangida devalue. That anaona kuti tukukenga naso ndi azunguwa. Even kuti disekupange currency yathu ya new one. Is for Irabe. They will still devalue it. You see what happened in Zambia by? Even though Zambia is mocking us. Malawi panopa akurijani 50 kwacha Zambian is 4,000 Malawi kwacha. They are mocking us, right? But one thing the Zambians they have to know is Zambians is our money. Someone wrote on Facebook our currency Malawi is still virgin. Our currency is still virgin. We never reached the point ya Zambia no mafika paka na 50 million ndama banknotes. We never reached by Zimbabwe. So that means our currency is still virgin. Kuzambia wena waka namba Facebook kuti Kuzambia anacho samaziro atatu. Anacho samaziro atatu ndiye amaoneka ngati ma champion. Koma I'm telling you, soon, Botswana do inali suzuko la mphamvu. Panopa diamond is not on market. Botswana now is struggling. Same like Zambia. They are laughing at us because our currency is weak, right? But soon, once copper ujayo is out of the market, I'm telling you that Zambia is going down and you will see us rising. Nde anzatu our neighbors, they find it's a fun thing. Kumati seka these people, they are struggling, this nation is struggling. My friend, we are not struggling. We used to be Malawi when Zambia was down. And you guys, from Zambia, you were depending on us. Today, you are calling us names. Kumanda kuti ndama yathu ili weak and all that. Munipesa andi kumapeza Malawi ena, malo motito ziko ndiratu, tizili konda, ama kajoina kumene kuja kumali seka ziko latuli. That's a stupid. You cannot mock your own country. You are a Malawian and mulipa Facebook even from diaspora, you are also using a Malawian passport. You are using a Malawian ID, Malawian license. Wherever you are in Europe or wherever you get ID, you get ID in South Africa, you get ID in Europe, but they tell you citizen in Europe, citizen in Britain, but born in Malawi. Even if in South Africa, they call you citizen in South Africa, but born in Malawi. That means you are not South African. You are a Malawian by nationality. That's a reality. But ID by jamganga ni munubuno. Ama onesapo. Akuza ndapeza permanent residence, whatever kandi ku UK kuja kandi kuti. Ama achira kuonesha kuti of course you citizen kuno. Citizen kumene kuja koma kuboye kubadwa unabadwira kuti. Unabadwa kumala, that means you are Malawian. Same like Elon Musk kuja. Elon Musk was born in South Africa, but he's in United States. He has a citizenship kuja. Koma akumane na basi baje kunena kuti born in South Africa. So don't join crew yomanyonza dziko lathu pamene kuzwa kuti wende Malawi. It's a sad. Of course we know kuti we are struggling, dziko lathu likuvutika. Mone vese said. Komano zimanja isamapanga ngati kuti anthu akamationa ifeyo tamationa ngati kuti tonsefe anthu fe ndiye amphawi. Ambiri tu kumalawi kuja kuti ifese timagona mu tin houses zitu. Tatiuzeni pamene mungakaone tin house kumalawi kuja. Ifeyo tuli ndi nyumba zathu zanachuwale mizi zimene ambiri ife tinabadwa, makolo athu anabadwa kapena takulira zozira bwino. Nyumba zimene nzungu amati akaiona amasira usatiza kuno zochita kukhoma ndi zimanata ziyayi. Umphawi imene uli mutheba kuti akamanena kuti amphawi inu ziko lanu losauka, they don't mean as it kuti Malawi, the Malawians are poor. When they say poor, maybe they're talking about the country but not Malawians. I am telling you, you go to United States, you find poor Americans in United States walking the street, they're struggling even to get food. You in Malawi got a shelter. Muneve says, couldn't break South Africa, Mukapes and 1 billion, they don't have car. Someone also was asking me,
right? Akuti I'm sorry, I'm good at that stock exchanges. Some of the South African guy, he did ask me this other day. So I said, do you have Wi-Fi in Malawi? I was like, are you killing me or what, my brother? What are you talking about? I said, do you have train in Malawi? I was like, this brother is joking. I said, no, I'm sorry, just want to know. I said, my friend, we have Wi-Fi. What are you talking about? Say something different. What are you talking about? You think we don't have train in Malawi? We don't have electricity? We don't have... okay. What comes in your mind when there's a topic here Malawi? I could, you know why I'm asking this, because also sometimes I'm nimakala pa call, so sometimes nimagwira pa amadu call center. There my clients like from Europe guys, they also used to ask us, you guys, do you have like cows in your backyard or something like that? They also do ask us some silly questions. So also same like you, I'm also asking you, you guys, do you have Wi-Fi in Malawi? You understand? Because people, they regard us like if any Antonio kuti tilibe china chicho so ku Malawi. That's why I'm South Africa ku Malawi kujama tenga ma video kuti no, this is not what I heard. This is not what so tikamanena kusauka samanena kwambiri kwa nzika za dziko amanena kwambiri kwa dziko. Mwina South Africa is richer than Malawi. But that doesn't mean there are no poor South Africans in South Africa. There are no poor what call it citizen in USA or in Britain. Doesn't mean like that. So musie kunyonza ziko lanu pamene muli ya Malawi. Point hii yonna kuti tizikanga kumalo yesapo ndale pankhani za mafuta. Akwankulu, I feel sorry for you. Iya Shadrack na Malomba, Yesu atuluse statement, koma sana atuluse flyer. Flyer mungu iwana ija, apa ngandi anyamata wa MCP, wandi magazi yena udi, fama jesu ndi mboma muso muli magazi yena udi akujabu ino, koma akukala so busy kumani mbana ndi mboma na. Zikumandi wawa kwa mbili. Zimandi wawa kwa mbili kumaona kuti muntu ina wake, alipa position yabu ino mboma mwemu, ndikumapeza yuna kugwira nchido ndi opposition. Aboma, tatipa sani nchido efeo. Fire them. Because they don't respect the leadership of Mkulukuta Moyo. How can somebody working in the government kumapanga collaborate ndi IMCP ndikumali mbazo nyonza msogoleri wa dziko koma iweyo kugwira ntchito kuboma kumweko gali moto aboma anakupasa kumayendera kumanyoza soboma ndifaidi kuzani kuti aboma tipase ntchitozo ifeyo titeteze boma chifukwa anthu wa they are ungrateful sayamika olikuwapangira bwino. Ndiye Mr. Tobias mwakamba zonna kuti ku Kenya kupanga zomwezi. Let me tell you Mr. Tobias, ku Kenya kuliso mavuto. Maiko ngati ku South Africa kunoko kuli mavuto. Munove society. Ine sinima ngobera soma siko ngopanga live sana bange research yayi. Ndiku kamba nendele kuteba. Ma filling station ambi lukamba pano pomapezeka kuti mwina mafuta alibo muibo mokwana pena kuze yapita ni garage yoyo. Ndinakamba zimenzi last time. Kodi zimenzi kuchitika chati kuti South Africa mukapanga compare ni Malawi. Do you want to tell me kuti Malawi South Africa ilibe ndrama zodi akuza makagula enough crude oil and munomo the good refinery companies in South Africa. South Africa cannot be compared ndi kujene kuja. And ndi power plant iso ku South Africa kunoko. See and wamba South Africans are not just, you cannot compare South Africa. South Africa is advanced country. You understand? But they are also struggling. They are also facing challenges. The fuel crisis that we are having South Africa also are now also maderaina. Odi mwapiza kuti mafuta kulibe. Kuma you're not gonna see them embarrassing themselves kumazika pa social media ngati like you Malawians you doing paka dale panopo. Ngani ya mafuta. Wina kumaitengera chibwana. Ngani ya mafuta. So, aona bwana Malombaja sana fune zonna kuti azibwana ni ma press brief. You know, propaganda is expensive than telling the truth. Truth is cheap because you don't spend a lot, you don't require a lot. Kungo kufunsa you just answer kuti yes. Mwakuti that's full stop. IMCP amaono ngandrama kumapanga press briefing chanjani boza limena mapanga inali politics yote nakuti tikaana mizapati zabwera chonjiti and we benefit from it. They were beneficiaries. Unaona sasa ndichifoja kama kuchulusa boza kena kwa akacha ajaja amabwera ano pa yojeni baje kutapanga press briefing pa Zodiac. They were using propaganda moja. They were making money through propaganda. So DBB to avoid that kuna kuti okay if we think wauza antu za boza, we are going to spend money through our propaganda even here because ndiboza basi ndiye kuti boza jali mveke bwino malume zili ngati nyimbo ku studio
kuti ukampasa producer nyimbo imveke bwino mamuza kuti ase producer sen drama ndikukhutula papa ndifuna nyimbo yanthu akavina ndio kuti kuma papo munthu unaguguda ni drama tizimezi. That's why anthu amapita mupite mukachina china mukapeza china gwambaja ka mukapeza china ndani kaenda china zeze mukapeza china Onesimus aja mukapeza ndani oyimba amene ni mukuaganizira kuti awawo ndi oyimba madolo kumala kuchako eti mupite mukaone ma studio amene amajambusa nyimbo za anthu amene aja ena mapita kwa jinimbi amati jinimbi ka janjani meja huyu Jimmy ka janjani meja amabwe mwanza jambusa amene kuchako. That producer is very expensive. Chifama funa nyimbo zawo zimveke bwino. It's the same like propaganda. Propaganda to sound nice amani kuti kamapanga bozo umafuna kali ukalipanga compose baja. Eti ndiye uliambe kulisowere kali ulimve kuti kuvinika ukaona kuti kuvinika ndiye you release. It works like a song, like you are composing. Propaganda didn't you compose. You sit there and propaganda in the days yama democracy is also allowed. Majority of politicians nowadays they are using propaganda. Kuti wo azikhala ngati madolo. So atobvious amene mwalipira amzati kuti akuzi muzile mbankhani zimeja manena kuti boma alili kuoneka kuti mavuto oyinde akhalabo anenatu kuti ndi vuto la forex. So pakabwera nkhani yonena kuti titolere ndalama muziko muno mumatukwana so boma. Now you forget that the same man that MRA is collecting imatithandiza munjira ngati zimene zizi because ngati MRA itakhala kuti ni ndalama zochuluka MRA itakhala ni ndalama zochuluka eti ndiye kuti muyakhozana kuti MRA tatipase ku ndalama zina zithandizire uku. Of course tikuziwa kuti ndalama zinazo zikupita uku koma ikafika tayo kuti MRA kutolera ndalama ndi pamene inati akapanga mademo forgetting that kuti the same man kodi anthu nomayerekedwa kwambiri kumalawi kufa chani anthu nomayerekedwa kumalawi kufa chani mukapita ku Europe you pay tax mukapita when you are in United States you pay tax when you are in South Africa you pay tax wherever if you are in China you pay tax without my complaints. When it comes to Malawi kuja kuti pay tax kuma you know why you charging us, but in Europe people Malawians are paying tax heavily than in Malawi. In United States Malawians are paying tax heavily than in Malawi. Koma the same Malawian come in Malawi kuja kuti alipira nsongo muza kulipira kwa Malawi kuja sikutukwana kwake ya koma mukapanga compare umeenda kulipira kuja kulipira madola zitu ku Malawi kuja kulipira makwacha. What's the problem guys? Vuto ndi chani ziko lokhala latu ndiye ndikufuna Tobias ndi sana amalize live iyi ndikufuna Tobias mumvere izizi ndifuna izizi iyi ndi press briefing ya ku Kenya because zina si kuti timangokamba chona kuti anthu atame yayi. Do research first kena ko muzibera ndi zanu zama propaganda zanu tifuka whether you like it or not zimene akamba Shadrack na Mano paja ndi zimene zikuchitika pakadali panopa ndipo ndithokoze kuti Shadrack na Mano ndiomvesesa kuti amalawi kuti auze na malawi chilungamo what is going on malawi afuna adziwe tifuka ole even wa mademo abwera zapanga chani echirati hati bwana mademo abwera na jana achirati azana kuti ai atuze chilungamo na Malomba wakamba chilungamo ana kha kuti na Malomba sana kamba chilungamo ne kuti akubisa zina zake atuze chilungamo what is going on. So this is what is going on. There is no forex and kulibe so mafuta kuja and at the same time kuli mvuto la kuja kokatenga mafuta kuja. The reason why anthu achisa kufuna kutenga kuti azidi pasa mafuta pangongole eti ndifanye kuti mafuta ujale pa high demand anthu ali ndi cash mayiko lemera aja kumango kuti ngati South Africa jamango zoti tipase nena kunoko tini $dollars cash ilipo iyi. You can't wait for somebody because they need to make a profit. Nthawi iyi ndi mene wa business amadoda mujama njanja kumanya kunjanja kuno kuti apapa ndi pange ndalama ino kumalawi kuja kumakhala nthazi nazo kuzona kuti kuli chinthu china chake chona kuti chikusowa kwambiri mavenda amakha kutamaga kuno guys ukijiji ndi chikuenda malonda kwambiri anthu amakha kutamaga kumene kujako supply and chani kuti and demand amene munapanga za marketing masa zimene zimukuziziwa ine mukuona ngati kuti angamatenga mafuta zikati pasa mafuta aulere pamene pali munthu nakane $. Crude oil ali pa ndalama zingati South Africa update yale yakuona kuti ali pa 94 something per barrel crude oil amene mbuyo amagulidwa pa $60 per barrel. So tatiye ndimvere update ya ku Kenya. I'm the chairperson of United Energy and Petroleum Dealers Association. Yes, what Martin is saying, we have a fuel crisis that is facing us, and it is here with us. The major problem, as he's saying, is because of the supply chain, the way it is handled. I must commend our government. Since 2022, we have had a very steady supply of fuel as retailers. I must commend them. But now, after this crisis, I think we were not well prepared because like the fuel prices review for this month, we expected EPRA to factor in
the situation that is happening in Iran. So we are having fuel that is coming in that is very expensive. So like diesel is expensive with around 70 shillings. Super is expensive with around 25 shillings. So as much as the OMCs have the price, it is not possible for them to sell at that price. Let's say super in Nairobi today is 179, and then you get it at 180, that is the cost, or you get it at 190. Even if you want to sell at wholesale to the retailer, how do you sell? And that's why we are saying the government has offered to give subsidies, but subsidies of this magnitude are too big. And before we have seen ourselves in a position where we have been asking for subsidy money. And you know, every time we have subsidies, the small people are the ones who suffer. Because the OMCs will say, I cannot subsidize for my competitor. You know, you subsidize, you give your money, you give fuel, then you wait for the government to pay you a month or 2 or 3, and they will never pay you with the interest. So it's not sustainable. Now you find the people that don't import directly will not get the product. That's why we are asking EPRA. They suspend the price regulation for now until things become stable. On the other hand, the prices have gone up so high because if you're getting costings of around 217, that's before now you bring it to the pump, so it might be around 230 maybe. 230, that will cause a lot of inflation, a big inflation in the economy. So maybe they can sit down and look at the taxes and levies that they can remove, because then they have the luxury of saying we'll stop spending on this, we'll remove here. Because if they say the business people to finance for that, it's just too big. And that's the position. And that's why you are worried, because if we continue like this, like today, super people are getting at 178, and very little, because even if you have it as an OMC, you don't have the incentive to sell. 178 and you're supposed to sell at 179. That's 1 shilling. So you don't have the incentive also to sell that product. You feel like let your station dry. And now if it dries, what happens tomorrow? You have loans, you have employees to pay. So I am requesting the government to really sit down urgently so that we don't bring our country to the knees. There are tough times. We should not sleep. We should try and play up the game, because I think Kenya, we have smart people. Yeah. And again, before we finish, we don't want subsidies. We don't want subsidies. Thank you. We don't want subsidies. We don't want subsidies. It is us, the small people, that it's going to suppress. You want free market. Yeah, let it be free market. Ipande 250, serikali itoe tax. Ama watoe VAT, watoe fuel, watoe hiyo vitu yote iko hapo, unajua ibene hii mwapange share kwa Tobias. Amene muli namba ya Tobias, mumuni namba yaje na atupele muluzi. Whoever is busy Lazarus Chakwera namba yanga alinayo. Kumaso Chakwera mapanga follow up baba. Adokota Lazarus Chakwera. Mumvere zimene akamba ku Kenya. Kukumene kundu ku Kenya tu. Amene anapanga so G to G. Kumene kosa ndo akupanga demonstrate kuti program ene yakwena kuti aitest, because sisi kupindulira ma Kenyans. Problem yonena kuti it's a global. It's not something that someone azibwana ma jokes azikana kuti basi zimene zizi isamachitike. Ukazolera kumva good news, sumafuna kumva bad news. Iyo mazizi moza kuti moyo mumu nthawi zina zako mata kuyendera kupasa interview, kapita ku interview chokuza ni kuti ayi kunoko isi. That's how it works moyo mumu. You can't expect good news every day. And I'm telling you, this is within 5 months. It's not even 1 year yet. Mwambaka lona kuti boma mfuna mulichosa bwanji. And mavuto amene anasiya Chakwera ajatu sikuti mavuto amene angakonzile mu 2 days here. You are so quick to judge. Nzali munango tina kuti mwakuti inu Chakwera wasiya mavuto osati masoera. Ndrama wati bera malamu nomo, and zimene ziyazo kuti tipangidwe recover is not now. Ndikati nyumba mwanumo, ngati nyumba mwanu mmafunika matumba 7 achimanga kuti mugulise ntchito pa chaka chonse. Ndezi pezeko kuti weyo unafoira last year. Ngati unafoira last year, ufoira chaka chinocho. That's how it works. Ndikuti chaka chino you need to work hard. For good last year sunasunga matumba 7 acha. Ndezi makupanga affect pano. Budget yako imaka kuti pano yafoira basi. Zimene zimaendera manyumba mwatumu, ngati wewe budget yako mane kuti feyo mwezi una uliwose ndikupasana chisanzo. Ine nifana kuti nakutira mplanta ya mukabula kuchilimba. Mwana vesa primary yanga ndapuzira kumana pana matete. Pa chilimba so kumaso kumadisi kuchiromoni. Ine ndakulira mchilimba.
kumene nthamene makhala mbali ina tinayandikana ndi Asimango Patrick Simango kamati achawo Simango andi abale awo palera kati I think amene ndi achawo Simango ngati sunula kusepa bale ina Asimango ajalipo I think atatu ndi pali Simango wina waga amene yesa mamveka pa media pa chakomwe chintula nkhani chovuta kwambiri nthawi inake yambuyo muzaka za anthu ayabakiri muluzi amangobwera anthu andala chimanzo kumbwera pa nyumba pake munamvesese amangombwera pa nyumba pake basi kuwauza zokuti kuti mwakuti Asimango amene point yake ndona kuti Asimango amene amakhala ndi ana nyumba mwawo ndi ana aja eti Asimango akazawo anali bakaguna deceased by then amene mgwazi wa Asimango tulankhana amene sintulankhana wa masoera sikuti aja amanenera mpira aja amene aja akulu wawo amene ndi dolo sati masoera ndi kumene timakhala kuti naye ndikati nali maneighbors nyumba yawo ngati apajo ndikuona kuti makhala mu campus imodzi ndi Asimango amenewo now Asimango amati akamagula chakudya nyumba mwawo amauza ana kuti chakudya chimene ndagula ichi chitifuna chipange last mwezi uno wonse mpaka na uchikhala kuti sina lero ndi pa 1 muonesese kuti zagula sipene chitizagula pa 1 mwezi wa mawa ndi chimene machitika chakudya chamapuza da anaja amati akangochiwononga mwina chakudya akumango sakaza ka nyama mfiriji muja amaziwa ti ana mapina ndaje mango chama anauza zona kuti budget imene ndasunga pano pa tikoza kumagula daily ndi bread yekha bread ndiye ndizigula daily amene yo bread sitingagule kuti paka na azathe month end year nde daily Asimango akamatamanga move amabwera ndi bread pa kompai famuza kuti ndagula zakudya zoti zipanga last mwezi uno ndi anaja amati akaononga zakudya zijazo isanafike mwina pa 30 paja kamaliza zakudya zija pa 20 anaja kuchokera pa 20 kuzafika pa 30 amakhala opanda chakudya muti anaja amavutika matumbira mama akazi ni yawo kakwandanda nakaje kumene kuja ngobwa pa nyumba paja amati akafika mango peza pali bread basi amango zoti pali ababa budget imene ndi bread uyo mungu mwa mati basi fa kuti nakuzana kuti chakudya ndagula janja ndi chipange last pakana pa 30 budget ya Asimango semu ulamuliro umene tinawo Malawi achakwera budget yathu ndalama zimene wana atenga mali muti akanazigwisa ntchito moyenerera amagwisa ntchito zibwana kumafupa anthu kumakakhala anthu uku tinaona mmene achakwera analamulira mucha zimene zijazo zikuti panga affect and affection imene ijayo mpaka na ifika zaka ziti panga affect mpaka na zaka 15 kusogolo koko chimodzimodzi zimene anapanga Joyce Banda zija anaononga ndalama ini musoni kuti pana kuti panda anala Joyce Banda jauna kana DPP moja kumoza fika mpaka na panopa bwezi tili patali anthu aononga ndalama Joyce Banda is rich ndikamana kuti Joyce Banda is rich I'm not just umaziwa nthawi ndajaga anthu andale watumangu wale mekeza bet popeza kuti ena one maneba ku plant yako sikuti tungokamba iziya ena one maneba kuti mpanda wao uko ife mpanda watu kunoko ni maneba ndisi timafuna tizikamba zambiri koma I can tell you kuti amai Joyce Banda ajawo ndi mai wote analemera kwambiri koma anapanga zinthu ku plant yako ndi munthu ona kuti wabandrama asati za maswera amai Joyce Banda amenaje munivesi koma sitimafuna kukamba zambiri nangasi mazo wabe nkhani za ndale koma point yanga ndiona kuti Amalawi tonse ndi Amalawi tiye tilemekezeni zikoli tisachituse ma propaganda vuto ilili la mafuta ili tisabwese majoko fomu kuona ngati kuti IMCP lero mukuona ngati mukupanga score mmapeza zifuka zimezi kumatukana Professor Atharba Mutharika kumapanga maulaji koma ndikuwuzeni kuti sikuti akulu sakukuonani you are going to be arrested if you don't play your dice carefully musanamiza Malawi of course tikuza kuti pala Malawi ena opepera amene akafika po boyeka amaamba kumamvera propaganda ijayo musamveza propaganda mumve zimene achateke na malomba anina ndrama zikangoti zangopezeka muona mafuta sakuti chifukwa DPP simana maye zinatheka bwanja atangolowa kumene waje ndikupanga dongo so kuti mafuta kumapezeka amene IMCP kumakanika haya mafuta anakwera kwambiri do you think akanakhala kuti chakwera kulamula mafuta saka nakwera mmazinamiza yonjo mukakhala ino simazifuza kuti simafuza kuti chimachitika njani and somebody is impressed with Zambia Zambia mafuta anasika Zambia they are bringing subsidy Zambia they voucher and this and that let me tell you Zambia kuli mavuto ndipo soon after this days you are going to hear breaking news ku Zambia they are failing to convince citizens there is no other way they can do to convince them they have to bring some other things zimene zikuona kuti izizi zimoka kuja kulowa kujira misonko kuja ndi campaign amene ujayo so anthu amene ali busy pa campaign akuyandikira kupanga zisankho so mungapatenga zimene kumafanizira ndi kwathu ku Malawi ayi anthu ajali pa campaign chakwera uja kusakweza mafuta uja anali campaign amene chifama zezo kuti amene pajandi akanatha kupeza mafuta 200 munamvesesa sikuti mafuta saka nakwera don't be cheated anybody some of you got a brain anthu munapita ku school ena amchasa college ena munali ku MC Malawi College of Accountants kuti Kamumba whatever polytechnic ena munali ku master kwa kana munali kuti ambiri inyo ndono kuti ma graduate you can even use your brain kuti zimene zikuchitika kazi ndizonadi kuti tilibe di forex so what should we do
kuti chifukwa chani forex tilibe malamulo zinthu zonena kuti tizauza Malawi forex tilibe malamulo chifukwa even madona ambiri muziko mwana anachoka maorganization ambiri anasekedwa tilibe zinthu zambiri zimene tingathe kugulisa kunja zingati kubwesa $. Palibe ndiye titani. That should be our national dialogue starting point. Tiambira amene pokumapanga discuss ndiye tipange bwanje ngati dziko. Munevesese. Koma basi timafuna kuti zingokoka anati zingokoka ndizibweresa zinthu sayerenga. Ndiye pali nkhani ya magesi electricity kuti there's a shutdown kumapeza kuti load shedding and all that. Somebody Mr. Hassan analemba hapa kuna kuti I think walimba mapoint angapo wakamba I think this point is point number 5 akuti electricity problem is linked to fuel. When you see electricity going off, know that it is because Eskom's big generators run on diesel. When diesel is gone, power reduces. The government knows this, and that is why it is rushing to get fuel so that electricity can also return to normal. My brothers and sisters, Mr. Namalomba, kapena kuti Dr. Namalomba, has asked us to be calm and to work hand in hand with our government. Let us not listen to people who want to benefit from this problem. By hiding fuel, the government says the law will catch them. In conclusion, let us realize that the government of Professor Arthur Peter Mutharika is fighting a storm that it did not create. It needs your support, your patience, and your prayers. Let us stand together and with our leader and defeat this problem. I, Hassan Hawaii Basili, I stand with the truth, and the truth is that the government is doing everything possible to protect us. Nkhani ya magesi apopo Mr. Hassan point yao number 5. Magesi are being pushed at ndi diesel. Mazi amapangidwa push ndi diesel. Ndinakamba last time zimene zizi. Mazi aja kuti mutuluke. Pali zima chini zina zake zima generator zima pump zina zake zimene zimakapopa mazi aja msinje muja ndikumati pasa. Mazi aja samango panga it's not free movement ya mazi amenaje. Pali zima generator zimene zimakapopa mazi aja kumabwelesa ba ujeni patune pa mudi bachi. Ambiri sumuzo zimene. Maona ngati kuti mazi aja amango bwera. Same like magesi. Magesi kuti ayake magesi amapangidwa push ndi chani ndi diesel. Zima chini zimene zimakagwira ntchito kumene kujako ku NGO kuja kuti zima chini zimene zijazo diesel mulibe. Ndiye mukona ngati magesi ako zomwe akasomena akakira maji ako. You don't even figure out kala pasi kuti chikuchitika ndi chani. Zikupanga cause zinthu zambiri. And magesi amene diesel amene amafunika ku Eskom si wa masewera. Ndi wambiri. Adai nange ananazona kuti kodi ndi chifukwa chani kwathu kuja ko magesi amati akazima koma network imagwirabe. Pakati pa South Africa kunoko zinafika pona kuti sometimes people they downgrade as kapena mandipanga ndamaini ziko lathu yakuti ndilofoira koma kwathu kuja kuti tima engineer ni madolo munemvesesa kwathu kuja magesi amati akazima network imagwira Airtel TNM eva kamukuziwa kandi chani uchefa amabiza kuti network ikugwira nthawi nake nafika electricity crisis inali ku South Africa kunoko magesi amatima imati kungotima network kuthawira pompo network inathawira pompo pano pana zazindikira so anazati pangala adopt nzeru zimene tambanga ku Malawi zija koma chifukwa kuti ife ndi ma juniors sanga anene kuti tinabera nzeru ku Malawi ife ku Malawi kwati kuja timagwisa ntchito ma genset tawa ijayo kuti igwire ntchito tawa mmaziona za Airtel zija amagwisa ntchito ma genset and genset ija imafuna petrol kapena diesel mostly ndingona kuti diesel munevesesa ndi kuti Airtel kumene kujako diesel amene amafuna ndi ochuluka so kwambiri ku Airtel TNM ija diesel imafuna so diesel so ochuluka kumene kujako munevesesa ndifaje kama ona kuti ma network mukumatukwana bomwe amene mungatukwanire ifa kuti matawa aja kugwira ntchito ndi diesel amene uja ndi diesel amene uja ndeti kamapanga zinthu zina zake tiyende zipangane reason of course tupanga politics ifeso pano pati mangalula chakwera koma not comes to this anthu tiyende zauza na Malawi chilungamo kuti chichitika ndi chani chifa iko zafika so nthawi yona kuti iwe even nthawi yotu tukwane pa Facebook upo kumangapeza kuti ulibe network osagwira ino maana kuti chifa chani no tawa si kugwira ntchito diesel watamo ifika nthawi imene if you don't play your dice carefully kuteba kuno ndikuza pano anapanga top panga pano pa matawa wambiri akumayendera diesel ni magesi kuti magesi aja akapanga chimwa kwa automatic kumayaka ku diesel kumene kuja network osamafa chimodzimodzi now pamakhala anthu ena yake kuti boma limayenda bwanji sadziwa
because most of the people amangopezera amango comment anje kuma boma kuti limayenda bwanji kuti zikukhala bwanji apa nkhani amagesi ndakuza kuti magesi aja kuti ayake zimafuna so diesel zambiri muziko mu even magenesis kuti mati chane MBC ja kuti mumvere MBC imeneji kuti mumvere MBC kapena mumvere Zodiac diesel amene uchi zimakina zawo zimafuna diesel kuti zile kumene kuja diesel mukafusa makra imene ija kuti muzione zikuzichitika malamu ja ndi diesel chifukwa zimachini zimene mugisa ntchito zimafuna diesel so diesel sikuti amagwira ntchito ndikuti kuyendesa toka tichileko kumbayani tipite kwa tichoko kwa Zandea kuja kapena kumati kujizeni kuja kumajiga tipite kulimbi kapena kundirande kumakheta ya it's not about just movement no diesel amagwira ntchito zambiri malamu jamu so let us tell Malawians the truth kuti what is going on and kuti mafuta amagwira ntchito bwanji nanga first priority ndikuti kumene kungati kuyanda mafuta mwachangu ndikuti kuyambirira inu mukuziwa kale kuno kuti credit muziko muna uchabwino ndiko zaosayenda koma magesi aziya akakuti anthu apike chakudya kapena china yake ichiti fama magesi amugwira ntchito zambiri malamu kumane bokuja akufuna so magesi kumane bokuja ku college of medicine kuja akufuna magesi kuzipatalamu akukwinzi kuja ku central hospital kuzomba kaya ndikuja ndikulilongo kumene kuja they also need diesel kuti machina kumene kuja zinthu zina zizigwira kumene kuja mundevesese anyamata mwali ma university amirumpire mchasa college kuja kampire ku polytechnic kuja yanjani ma engineer ali pa polytechnic kuti mwafuze kumene kuja kwa kufuna so diesel kumene kuja diesel akugwira ntchito zinthu zambiri zimene nake mati mukamana kumana zima buildings mangona basi just building ma building ambiri mukaona town muja mmene muja mumafunika so ma diesel kumene muja kumaundi soji kuti kufunika diesel muja jina lives nani zimene mumafunika ma diesel muja kulima generator diesel akugwira ntchito munjira zosiyana kwambiri so ku diesel amango khawo bakangumika mini basi ziyenda ya palibe tauze na mala kuti chuchitika ndajani ndiye wewe ngati ukuona ngati kuti zimene ukamba is senseless it is up to you tell Malawians zimene kuganizazo kuti ndi zimene zozo zimene ukuziwa ndiye wafotokozera Malawi bwino kuti ukamana nazo na kuti akunama bwanji fana malomba wafotokozera Malawi apapa ana malomba alibe pressure sanga pangise press briefing kumauza anthu zaboza iye akuza ni chilungamo ndalama tilibe zokwanira koma tikupanga we are fighting hard to find the money akuza ni chilungamo because akana kuza nzona kuti okay drama tilibe ikanakhala vuto lina koma nakuti drama zipezeka and this vuto is going to end soon and you can see this problem also is not on us it's Donald Trump this is fact let me tell you the problem that we are facing right now it is because of the Donald Trump doesn't think about us anymore this is reality guys we cannot mute ourselves when things are not good Donald Trump is making things worse in Africa you understand kumena aliko yeye amve tukuvutika chifukwa cha amene uja you don't even point fingers at Donald Trump because he is the one who started the war. If he stops that war there, I'm telling you, if they negotiate there, Simona my problems are and I can tell you Americans are not affected. It's a rich country. Of course, they're also having complaints there. But they're not going to be affected than us. If you kunogo timango dali da kuti tiende nimbale jopereka tanizen. You don't even see that. You are seeing Mutarik. Ndikondo imene jaye mavuto amene akuchitika wa sakuchitika mpire ku Europe ku Dublin kamkuti ku Ireland pakadali patoka pa ku Ireland panopa we are talking about white country or country that has more white people in Europe. They are also demonstrating the trucks akumapeze kuti kuli ma billboard umene kujamana kuti I can't drive. There's no fuel. We're talking about in Ireland, in Europe, no fuel. Ne wati mo ku Africa kunoko. Ili mukutenga ngati kuti Malawi is a special country kuti basi is under treatment mwangu kuti dziko la tija ndilosauka. Let me conclude mwachonchi. Ku Malawi ndi chimozi ambiri aini munachokera kumuzi kuma makhala town. Munapanga abandon kupita kumuzi kwanu. Ena munachokera kanu kusoro kama munachokera kuti. Ena munachokera kaya mkuti kwa chowe kumangochi. Ena munachokera kwa kunene kude kama munachokera kuti kunchima kaya munachokera cholo kuti. Ambiri ani munapanga abandon kupita kumuzi kwanu. And anthu akumuzi aja kama kuyankhula na maonenga ndatopanda zero. Ili mukapita maoneka master mukwenza makamu zanu kupita kwa anthu kumuzi kucha. Ndiye mmene maonera anthu akumuzi ndi mmene samakuonera ma Americans inu ku Malawi. Ambiri ainu mmene matu ku Malawi kuli anthu ena ake they don't regard us. Ngati mendiri neyo ena ake timati kuwayimbira phone vino kwatumizira message njani amati amphawi ifuna ndiuze chani. Mmene wewe kupangira munthu olemera kumapanga kwa ine ndi mmene samamvera so ku America kucha. Mmene amatitengera dziko cha Malawi. Timakhancho when you have money you change behavior. Munamvesese? Kulo khalidwe kamene kamakhala ni anthu olemera kwa anthu osauka ena. Anthu amene amaonera pansi kuti ngati neyo kuti ndingonyamuka kuke. Niwelekesa kuti ka mwana ndifire kuti ndipite kwa ndani. Mwana ndikupita kwa
atompinga njira amene alolemera kwambiri. Ine ndikafucheche tompinga njira sanga kuti lolene kungolowa amene paja magadi ane kuti ayasalowe. Amene iwe ndani wewe? Mwakuti yanjani. Ndipo chimene ndingakambe kwa tompinga njira chikha chopanda ntchito chifana ndilibe ndrama. Mmene akundiona tompinga njira ineyo ndi chimodzimodzi ma America zimene amationera kumalayo kuchi. We are nothing pamaso pawo. Ndiye musamazenga kuti ife ndi special ya kuti sitinga malire malamulo tikoza kuma tizilira ndithu ndi at the same tili pa mavuto paja amapezeka munthu nake ukatibera so pati ukatibera amene pati. So zonse zimene wapanga Chakwera you have forgotten. Now you say Chakwera was better what? Amakuza kuti Chakwera mafuta sakweza masa kanakweza sokopeza nwe. So uzifunse wena kuti ngati munthu okhonza ma distinction in class zikufika point hii, think about somebody amene amangopeza ma average in class mu Chakwera zikanamvuta bwa osa mapanga zibwana Malawi. Osa mapanga zibwana magazi amene akuyendesa boma awasizi jazimpwepwe sizijaya awatu awasiya University of Limpopo. This guy was lecture and don't think that Mutharika is someone that you can play with kumbali amaganizidwe. And samaganize ngati kuti yoja it doesn't have pressure kumene kuti basi akungokhala basi mwangu matiwa kumakhala ndi nsogerere china chili chonse mafailo tikunena panali pa table apa Mutharika afuna saini ukacha amafuna saini file ya binali yes amaona chicho nchifukwa chake mwina some of us Mutharika akuna udi amafuna sikuti sakufuna kuti basi zochita koma Mutharika ali ndi burden kumene kucha agwireji amene kukhala president siji amasona mafailo amakwera mpaka na chonchi chipiri chonse chakuna kuti bwana kuti musainezi bwana kuti kuli ma development ena yake kumala kuja kuti ayambike afunika Mutharika kuti akasaini kungoika signature ta basi zateka. Ine simunaona hivi mkamachoka ku South Africa mkamachoka kuti ufuna mpite mkaombolese zinthu zanifuna muombole kuti basi mkalipe kwa MRI kuja ama nina kuti siziteka lapati kulikira bwana wankulu abwera ngosaina paper lanu kena mukutenga nduwa bwana jongo bwira ngobaka signature ngobaka akupanga ngati kanayi kita bwana as long as bwana ujaosaina chizo chimateka kaduwa muja mwabaka kirie mutulu kwa ngati bwana japale pamati mudikira kaye bwana abwera za saini ndi mena Mutharika ani ndi chinchito osatete masowe musama thinking don't think kuti Mutharika is joking mudziko muno mena manena kuti I'm here to help you sikuti amangopanga zotaza panga chibwana mene paja Mutharika is not like that, he knows what he's doing. So ndikuba san abaso ndikukamba soka chikena ngati munthu amene amakhoza ma distinction in class zafika point iyi, think about somebody amene amakhoza ma average ma 50 ma 60 in class zikanafika bwanji. It could be even worse. Malamu jamukanani ukamukana ma demo ndipo Chakwera ujayo akanatha muziko mujakaye mwasolongo zinthu zikanaipa kwambiri. Critical condition ngati mentira timafuna anthu oti school ina anakukhonza bwino mkalasi. Sikutena kuti nafe ku school sinapite. Koma tukamba kuti makhonzedwa anthu makalasi ngati wenzeru zako zili zochepera pang'ono mulemekeza amene anizero kuzudi zeuza kuzokhwimirako. Munemvesesa. Ena ni mukungo kamba papa. Kuti angomusanka one of you kuti ase tikufuna tikutenga ukaike kukhala kumena kujako. Ukhale kumene kujako mmene tikuyendesera zinthu zikuyenda chonchi. Ndiye mfuna mukhala bwana papa. Mawa tifuna mafuta ayambe kupezeka muziko muno. Many of you won't do that. Koma muli ndi PhD simungakwanisa zimene zizi. Koma kukamba toka mfama ndi talk is cheap. You can't do that. It's not a joke to lead people. It's not a joke. So of course Mutharika mnamvotera. And ena mwaino amene mukudanda ulatu hapa, you did not vote for Professor Mutharika. Munavotera Chakwera. They don't pretend apa kumana kuti ifisina votere zimene ziwo suna votere Mutharika. Unavota and we know you. Don't pretend. Munavotera Chakwera wanu yo. Ndiye musamabwira pano mwapanga phokoso yayi. Palibe. Even mumutaka kuti mwasiya kuyankhula. Ife tikufuna kuti Malawi amene anavota yo ndi amene azikhala kompo. Chifukwa chamanzo amakuza register to vote. Because you are complaining, you carry a weight. For unapanga register. Unakamvotera mchokolera amene. But if you did not vote for Professor Mutharika, why are you complaining? Sisi kukukhuza ya. Odanda ula namena vote kuti a president menda kuvotera njani 6 minutes. Ndiye timvase kuti mala amene. Kuma mongobwera mwachi gulugulu chinyinji mukabisala mu chigulugulu chimene chacho chama guys amene anavotera DPP aja. Akuti ineso navotera nawo to Mutharika ineso navotera nawo. Ine ndi chala mwamba iwe chala mwamba iwe from when? Since when? We don't know you. You know MCP. Au panga complain amene ali qualified mwapanga complain ndi amene anakamvotera Professor Mutharika, not you. You are not qualified. Mwabwana ma complain ba. Tiye mzikalira kwa Chakwera. Mukamfunse Chakwera kuti ndrama zimene unatibera zili kuti. That's what we want. Mukapita mukangamala mwene kuti mavuto ena amene tikuwaona munatibera ndrama zambiri no. Zili kutiko. Chimwendo ani nyumba zingati pakadali pa maloji ni maloji ma filling station ndrama zanazinga kuti. How can somebody just come out of the blue is rich 5 years? Nthawi yonse anali kutosa lemera. Anali kuti nthawi yonse ndrama wazitenga kuti wabamboma zimene simukuona yeye. If you are blind with the propagandas, you are being brainwashed. Your brain is just inango zaza kandi ukala kana inango zaza ndi propaganda brain yonse yangu basi mnango soko nekere.
because you people don't use brain. Nifanya kama kuti kuganiza kwa anthu ife you got low IQ. Timadikira munthu akomente. Ndeti zimusata munthu uja aye kumali mwangu kuti you cannot produce your own ideas. Simunga comment chosiyana ni munthu amene uja chifukwa kuti chani we are copycat. Timangufuna kuti basi tinkokopera chomwe uyu akambaza kuti ife sititsatira zomweso. Because you don't understand politics. You don't. Muzithokoza kuti wabwera munthu muli ndi ufulu wa mantukwana. Ito tayo MCP panopa anyamata kuthamanga ndizi kwanje. Sikuti timuzoona ngati kuti mapeji yonse amene mukulema siri kukuziwani. We know you. We know you. We are the government. Tikukuziwani kumene mukukhala. Timaziwa zina lanu kumene magwira ntchito chanjanja zonse timadziwa. Komano boma ili lanku kuta moyo limapereka ufulu kwa anthu. Komano ufulu wanuwo musawononge. Musafike napo pokhozokera kumafika poto basi muzungu tukwa na zina zili zonse. Dictatorship ija ikamabwera imabwera kuti mwina maka anthu nakupanga discipline because some of you need discipline. You need to be disciplined. Mulandireka mwambo pang'ono. Yeah, mulandireka tibati tezo muvinidwe kae. Ndiye mukavinidwa muyamba kulemekeza boma because mukunyapulidwa yeah. Mufunika munyapulidwa pang'ono. Mukanyapulidwa pamene munthu mukhale pansi. Ndiye musamane ni mapost yani because whatever you are posting on Facebook, whatever you are commenting will follow you. Ziko lisikuti maendeleo panda malamulo yeah. Ndiye masiko anthu akumangotenga ma screenshot. You don't even know. Anthu amangoteka zimene ku comment zija kuzisungapo ndana amene basi kumsiya hapo. Akumakupanga follow. Now what is going to happen is ngati uzakhala kuti uli involved mu shit ina yake ama za ulusa zimene zija kukhazika hapa kuti ndi ujayo tu uyu. Ndiye musamane ni ma comment pa Facebook hapo. Osa komedo hapo ya ndizipita ineyo. Nyasa blog.